1,20,000 ringgit দিয়ে you can complete 2 years study in Malaysia. Hello everyone, welcome to the StudyFlex Podcast. আজকে আপনাদের সাথে আছি আমি সাফারের শারফুদ্দিন। আজকের এপিসোডে আমরা এক্সপ্লোর করব মালয়েশিয়া, সাউথ ইস্ট এশিয়ার অন্যতম একটি ভাইব্রেন্ট পপুলার ডেস্টিনেশন, যেখানে প্রায় প্রতি বছর গুড নাম্বার স্টুডেন্টস তাদের হায়ার স্টাডিজের জন্য এই ডেস্টিনেশনটাকে বেছে নেয়। আজকে আমাদের পডকাস্টে আমাদের সাথে আছেন রাজন কুমার দেব। ওয়েলকাম টু দ্য পডকাস্ট ভাইয়া। It's been a pleasure to having myself with the StudyFlex, with the amazing team member. So, firstly, I would like to introduce myself. My name is Rajan Kumar Deb. I'm working at Global Education Alliance as a country head for the Bangladesh. Thank you, Apu, to invite us on the podcast. Thank you very much. It's our pleasure. ভাইয়া, আজকে স্টুডেন্টের তরফ থেকে আমাদের কিছু কোয়েরিজ আছে, কিছু কোয়েশ্চেন্স আছে, যেগুলো নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাস করবো। সো প্রথমেই হচ্ছে স্টুডেন্টরা কেন স্টাডি ডেস্টিনেশন হিসেবে মালয়েশিয়াকে কেন বেছে নেবে? When the questions come up to me regarding Malaysia as a study destination, first things is first that, it is closer to home, which is very important. Like, in the Bangladesh sense, আমি যদি চিন্তা করি, প্যারেন্টসরা সবসময় চিন্তা করে তাদের বাচ্চাদেরকে খুব ক্লোজার কোনো জায়গাতে যেন পড়াশোনা করতে পারে, they can easily travel to that kind of destination. So এই জন্য মালয়েশিয়া ইজ ক্লোজ টু হোম। সেকেন্ডলি, যে প্রপোশনসটা আমাদের মাথায় সবসময় কাজ করে সেটা হচ্ছে যে অ্যাজ উই আর দ্য বিলিভিং ইন দ্য মুসলিমস কমিউনিটি, আমি আমার বাচ্চাটাকে মুসলিম কোনো কান্ট্রিতে দিই যেখানে হি ক্যান গেট লাইক কোয়ালিটি অফ এডুকেশন। সো আমি যে মালয়েশিয়ার কথা বলি, 86% পিপল আর দ্য মুসলিম, দ্য মালয়েশিয়ানস পিপল আর মুসলিম। সো থার্ড থিংস যেটা আমাদের কমনলি মাথায় আসে যে হালাল ফুড, এই সকল বিষয়গুলো। So, Malaysia, as I earlier informed you, that Malaysia is a truly Asian country, truly Muslim country, so that halal food is available surrounding by you. Most important part is that, why Bangladesh is considering the picking Malaysia as their study destination in terms of the quality educations. The university have like a huge collaborations with the industry. They are crafting course outline based on the industry oriented. Therefore, the most of the students, once they graduate from any particular university, there will be the high chance to get into the industry. Fifth point is that, you can get ranked university degree within the Malaysia with less affordable in terms of, if I'm talking for the Monash minimum tuition fee would be like, Australian dollar, 60,000 Australian dollar, which is equivalent to Malaysian ringgit. যদি আমরা convert করি, that is going to be 1,20,000 SAR. But 1,20,000 ringgit দিয়ে you can complete 2 years study in Malaysia. So in terms of that, these are the common facts which is always student keeping in the minds, and parents are also being concerned how they can get the better education with the less investment. Yes. So therefore Malaysia could be the right place for higher study. ওকে, তাই যে মালয়েশিয়াতে ফাউন্ডেশন, ডিপ্লোমা, ব্যাচেলার্স, মাস্টার্স এ অ্যাডমিশন নিতে হলে বেসিক রিকোয়ারমেন্টসটা কি যদি আমাদের স্টুডেন্ট? I can tell you that with the 55% marks, students are pretty eligible to get into diploma program. And foundation also being 60 to 65%. It depends on university. Some foreign campuses, they have different criteria. If I'm talking about for I do believe you are getting query for student wanted to go to Malaysia, the later they can transfer their career to the Australia. So in terms of that, as a student come to you and get into Monash will have universal admissions requirements. So they have to meeting the admissions criteria. So probably you can find everything in their website. Some university very unique. Probably you can choose Malaysia as your future gateway to move your final destiny. It's probably student come to you and he wanted to go to, his future plan is to move to New Zealand. But he wanted to do first in Malaysia, then later he can transfer his credit to the New Zealand. So that's kind of huge program is available in Malaysian university that is offering. But there would be something tricky name that you came across to know about, the AUSMATE, which stands for Australian Matriculations Program.
this is very unique program. Those who are really wanting to, progression their further study in Australia. Even you can find some university, they're offering like business program, information technology program in Malaysia. They're going to do the just only 1 year in Malaysia, and they can transfer their credit to in like Australia. As an example, Victoria University. Okay. Students just need to do 1 year in Malaysia, then they can start the second and third year in Victoria Melbourne campus. Even Wollongong the same way. Same. Thank you. Okay. Study gap কি accept করে Malaysia? Malaysia is very flexible country. Study gap is accepted, not like it's called a backlogs. In terms of the Australia, it's called the backlogs. So backlogs means in Malaysia don't bother on the backlogs, but probably not every single university are considering the backlogs. But probably I would say like 70-80% university is very flexible. 2 to 3 years, 4 years is not impacted on their admissions. Probably student wanted to get into the higher studies, but he had some issues, therefore he couldn't concentrate himself to further study himself. So therefore the questions গুলো আসে, so Malaysia is very flexible on that. Flexible on that. Okay, thank you ভাই। আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল যেটা স্টুডেন্টদের পক্ষ থেকে কমনলি কোয়েশ্চেনগুলো আসে যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট কি প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের জন্য ম্যান্ডেটরি? See, I can tell you, English proficiency, it's really important. Not purpose of only study, purpose of how we can communicate. If you are not able to understand the English, how we can, because you move to a different country, there, Malaysian মানুষগুলো তো আমাদের বাংলা ভাষা জানে না। So আপনি যদি আপনি just forget about the study. আপনি মনে করেন পড়াশোনা করবেন না, বাট আপনি ওখানে গেলেন মালয়েশিয়াতে। সো হোয়াট উড বি দ্য মেথড অফ কমিউনিকেশন? আইদার আপনাকে মালয়েশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে হবে, which is quite challenging for you as a newcomer. Secondly, option কি, যে মালয়েশিয়ান more than 90% peoples are able to understand English. So English is widely spoken in Malaysia. So আপনার যে সকল আনুষঙ্গিক যে কাজকর্মগুলো করা লাগে, আপনি জব করেন কিংবা আপনি কোথাও যাবেন, সো ডেফিনেটলি হোয়াট উড বি দ্য ওয়ে অফ কমিউনিকেশন? সো আপনি ইংরেজি বলতে হবে। সো এটা আসলে রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। But sometimes some university, they are going to be giving exemptions. As an example, you have students coming from English background, O level or A level, they have grading point C. So in that case, তারা যদি ইংলিশ মিডিয়াম ভার্সন থেকে পড়াশোনা করে আসে, ইভেন ও লেভেলটা হচ্ছে ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড, ইন দ্যাট কেস তাদের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটি ওয়েস্ট করে দেয়। বাংলা মিডিয়ামের ক্ষেত্রে যেটা হয়, হয়তো প্রবাবলি তাদেরকে একটা মিডিয়াম ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে। ইমিগ্রেশনস university going to be take some kind of test. So এটা হইতে পারে একটা অপশন। থার্ড যে অপশনটা হইতে পারে, আমি রিসেন্টলি আই কেম অ্যাক্রস টু নো দ্যাট EMGS ডিপার্টমেন্ট, যেটা হচ্ছে এডুকেশন মালয়েশিয়া গ্লোবাল সার্ভিস, তারা বলে এখানে দিছে যে আপনাকে এই রিকোয়ারমেন্টের মিটিং করতে হবে ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সিটা। অ্যাজ এন এক্সাম্পল, আপনার কাছে স্টুডেন্ট আসলো, হি ডু নট হ্যাভ ইংলিশ, বাট আপনি যে ওখানে গিয়ে ইংলিশটা করতে চান, ইট উইল বি কস্ট হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি। ওই নর্মালি 5 থেকে 6,000 রিঙ্গিতের কমে আপনি ইংলিশ প্রোগ্রামটা ইন্টেন্সিভ প্রোগ্রামটা করতে পারবেন না। আনটিল লেটস এন্ড দ্যাট দ্য ইন্টেন্সিভ প্রোগ্রাম, ইউ আর অলসো নট বিং এবল টু মুভ টু দ্য মেইন প্রোগ্রাম, যেটা আপনি প্রিফার করছেন ওই ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করার জন্য। সো ইংলিশ ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। ইটস নট সামথিং লাইক দ্যাট আপনার ইংলিশ প্রফেসি ছাড়াই মালয়েশিয়াতে চলে যাওয়া যায়, নট সামথিং লাইক দ্যাট, বাট দেয়ার উইল বি অ্যান অপরচুনিটি সাম ইউনিভার্সিটি। বাট এটার ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা হতে পারে, হয়তো বা ইমিগ্রেশন আপনাকে স্টাক করে দিল আপনার প্রসেসটা, তখন আপনাকে বললো যে আপনাকে ইমিডিয়েট আপনার ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি টেস্টটা আমাদেরকে সার্টিফিকেশনটা পাঠান। তো তখন আপনি দেখা যায় মিডল পয়েন্টে গিয়ে ইটস গোনা বি চ্যালেঞ্জ এন্ড ইটস রিয়েলি ইম্প্যাক্টেড দ্যাট পটেনশিয়াল স্টুডেন্টস। সো আমার কাছে মনে হয় ইংলিশ করে যাওয়াতে মালয়েশিয়া বেটার। সেকেন্ডলি যে পয়েন্টসটা আমি এখানে আমি ব্রিং করবো, সেটা হচ্ছে আপনি যে ইংলিশটা দিয়ে যান, ইংলিশ রিকোয়ারমেন্টস কিন্তু নট সেম লাইক অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডের মতো। আপনি ওভারঅল 5 দিয়ে কিন্তু ব্যাচেলার প্রোগ্রাম করতে পারছেন, উইচ ইজ ভেরি ইজি স্কোর বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের জন্য। সো কেন আপনি এই 24-25 হাজার টাকার জন্য আবার ওখানে গিয়ে আপনার 6-7 হাজার রিঙ্গিত খরচ করবেন, হুইচ ইজ মোর মানি না? সো আমার কাছে মনে হয় এটা করে গেলে হবে কি, একটা স্টুডেন্ট যখন ওখানে যায়, দে আর সামটাইম ফাইন্ডিং সাম জব করতে চাই, সো কমিউনিকেশন হলে সে তো ওই জায়গাটা অ্যাভেল করতে পারছে না। সো ইট ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট যে স্টুডেন্ট যদি মালয়েশিয়া যায়,
আইএলটিএস করে গেলে এটা ওদের জন্য বেটার। ওদের জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া, যে এই কনফিউশনটা অনেক স্টুডেন্টসের মধ্যেই থাকে যে আসলে মালয়েশিয়াতে উইদাউট আইএলটিএস বা উইদাউট এনি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সিটিস তারা যেতে পারবে কিনা। ভাই আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে মাস্টার্সের জন্য কি এমওআই অ্যাকসেপ্টেড মালয়েশিয়াতে? মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটি মাস্টার্সের ক্ষেত্রে আপনার এমওআই অ্যাকসেপ্ট করে। যদি বাংলাদেশের আপনি যদি লুকিং ইনটু করেন ক্যানাডাতে কিন্তু বাংলাদেশের সবগুলো ইউনিভার্সিটি এমওআই নিচ্ছে না। আই মিন যে সকল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে দে হ্যাভ লাইক বেঞ্চ মার্কিং, লাইক আমি যদি বলি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ইস্ট ওয়েস্ট, ব্রাক, আর্সেনাল ইউনিভার্সিটি, দে আর ডেলিভারিং দ্য কোয়ালিটি অফ এডুকেশন। সো তাদের ওই স্টুডেন্টের কোয়ালিটি অ্যান্ড ইউ ক্যানট কম্প্রোমাইজ উইথ লাইক সাম কাইন্ড অফ ইউনিভার্সিটি লাইক আই মিন র্যাঙ্কিং লাইক লেভেল 3 টাইপের ইউনিভার্সিটি। So তাদের কমিউনিকেশন স্কিল মাচ মোর বেটার দেন দ্যাট কাইন্ড অফ ইউনিভার্সিটি। সো ইন দ্যাট কেস যদি ইউনিভার্সিটি তাদেরকে দেয়, you don't need to giving the commitment to students. So what you can do, you can collect the things from the student with the MY and then escalation to the university, so that if university happy with the giving like exemptions basis on his result and basis of like medium of instructions, so it's probably accepted. But I mean public university is very cautious on that, like students should have to come up with the IELTS. ওভারঅল কস্ট কেমন হয় তাহলে ভাইয়া মালয়েশিয়া? Malaysia, if I'm talking for the Malaysia foundations, probably 12 থেকে 15 or 18,000 রিঙ্গিতের মতো পড়ে, যেটা এক বছরের প্রোগ্রাম। ডিপ্লোমা প্রোগ্রামগুলো আছে 2.5 years-এর জন্য। 2 years half year-এ most of the cases it's not exceed like 30,000 RM. So 30,000 RM means 6 lakhs বাংলাদেশি টাকা। আমি যদি বলি 30,000 or 9 lakhs-এর মতো টাকা। So এই ডিপ্লোমাটা করার পরে কিন্তু স্টুডেন্ট ইজ লাইক সেমি প্রফেশনাল, দে ক্যান স্টার্ট দ্য ওয়ার্কিং। লেটার অন যদি ওই স্টুডেন্ট কোনো মনে করে যে না আমার আরেকটু পড়াশোনা করে দরকার টু অ্যাক্সিলারেট মাই সেট অফ নলেজ, দে ক্যান মুভ ইনটু। বাট তখন যেটা হয় কি, ডিপ্লোমা থেকে যে স্টুডেন্টগুলো যায় তারা মোস্ট অফ দ্য কেসেস মালয়েশিয়াতে কিংবা মালয়েশিয়ার বাহিরেও মিনিমাম 1 বছরের এক্সামশনস এমনিতে পায়, দে ক্যান স্টার্ট অফ দ্য সেকেন্ড ইয়ার। সো দিস ইজ দ্য মোর ক্লারিটি। ব্যাচেলার প্রোগ্রামে আপনার টিউশন ফি পুরো 3 থেকে 4 বছর টিউশন ফি, ইউ ক্যান ইমাজিন 50 to 120,000 RM এর মধ্যে পড়ে, which is very affordable comparison to our country, comparison to other country, and they are delivering the quality of education. So they are always been studying the MQA, that is called the Malaysian Qualifications Framework. So Malaysian EMGS and MQA, they are obviously looking after all the things. Even if you are going to be getting to that website, you can find it which university have the do they have the rights to recruit students from Bangladesh or not for that following program. So অনেক সময় বাংলাদেশে এরকম কেসও আমাদের কাছে এসে যে স্টুডেন্ট অ্যাপ্লিকেশন করছে বাট ওই প্রোগ্রামটার জন্য ইউনিভার্সিটির কোনো রাইটস নাই টু হায়ার recruit the international students. So it's really important before you choosing the program to choosing the right university. Okay. Hey, scholarship opportunities কেমন? Most of the university is a huge amount of scholarship giving to the international student in terms of is based on his or her academic score. As an example, I can recently one of our students, she got an offer letter from Swinburne. সে টোটাল 8 সেমিস্টারের জন্য 96,000 রিঙ্গিত পেয়েছেন আমাদের স্টুডেন্টস, বিকজ তাকে প্রত্যেক সেমিস্টারে 12,000 রিঙ্গিত করে দিল। টিপিক্যালি আরও অনেক ইউনিভার্সিটি আছে মালয়েশিয়াতে, ইটস গোয়িং টু বি ক্যালকুলেট অন 10%, 20%, 30%, আপ টু 50%। আমাদের যেমন মিলা ইউনিভার্সিটি যদি আমি কথা বলি, মিলা ইজ এ ভেরি গুড ইউনিক ইউনিভার্সিটি, যেখানে আপনি যদি 50% স্কলারশিপ পান, আপনার টোটাল কস্টিং এসে দাঁড়াবে পুরো 3 বছর 36,000 রিঙ্গিত। মানে আপনি 9 লাখ টাকার মধ্যে আপনি মালয়েশিয়াতে বায়োটেকনোলজি কমপ্লিট করতে পারবেন। So that I mean student needs to like figure out, because there is a numbers of university in Malaysia, not every university is good for every subject. So I mean we can select like which program student wanted to do in the future. So based on that we can escalate that which university could be the right fit, where he can be reduced down his cost according to his budget. তাহলে যে টোটাল ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়াতে কতগুলো ইউনিভার্সিটি আছে বা কোন কোন ইউনিভার্সিটিগুলোতে বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা বেশি হচ্ছে কনসিডার করছে? I mean in terms of EMGS, recently they released their data. By Q1 এ বাংলাদেশ থেকে প্রায় 2400 স্টুডেন্ট গিয়েছেন।
2,400 স্টুডেন্টস। সো আমি যদি ক্যালকুলেশনটা ওরকমভাবে করি, সার্টিফিকেটের 10%। সার্টিফিকেট মিনস স্টুডেন্ট পড়াশোনা করে আসে, বাট তার কোনো রেজাল্টই ভালো কিছু করতে পারেনি। ও ডিপ্লোমাতেও যেতে পারছেন না, আপনার ফাউন্ডেশনে যেতে পারছেন না। সো হোয়াট উড বি দ্য অপশন? সো দে ক্যান গেট ইনটু সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম। সো ওই সেগমেন্টেশনে আপনার গিয়েছে প্রায় 10+। ওকে। ইউজি, পিজি আপনার অল টুগেদার 60-70-80% এর মতো। ডিপ্লোমাতে আপনার 70%, 10-20% এর মতো। দিজ আর দ্য কমন ক্যালকুলেশনস। আমি যদি বলি তার মধ্যে মালয়েশিয়াতে অনেক ইউনিভার্সিটি আছে। যেমন মালয়েশিয়াতে পাবলিক ইউনিভার্সিটি আছে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে, কিছু আপনি পাবেন ইউনিভার্সিটি কলেজ আছে, কিছু আছে কলেজ, অ্যান্ড দেন কিছু আছে ফরেন ক্যাম্পাস। ফরেন ক্যাম্পাস মিনস এই ইউনিভার্সিটিগুলো দেশের বাইরে, বাট তাদের নিজস্ব ক্যাম্পাস হচ্ছে মালয়েশিয়াতে আসে। সো all together 400 nationwide universities. So 11 ক্যাম্পাস হচ্ছে ফরেন ক্যাম্পাস। যেমন ফরেন ক্যাম্পাসের মধ্যে আপনি কোন ইউনিভার্সিটিগুলো পাবেন? আপনি প্রথমেই পাচ্ছেন Monash University, which is Australian top rank university. Secondly পাচ্ছেন কার্টিন পাচ্ছেন। থার্ডলি আপনি পাচ্ছেন সুইনবার্ন ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি। তারপরে যদি আমি ইউনিভার্সিটির কথা বলি, আপনি পাচ্ছেন JMN ইউনিভার্সিটি। তারপরে পাচ্ছেন আপনি RCIC, যেটা হচ্ছে রয়্যাল সার্জারি মেডিসিন নিয়ে যারা পড়াশোনা করে আপনার আয়ারল্যান্ডে, ওই ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস হচ্ছে মালয়েশিয়াতে। তারপরে আপনি আরও ইউনিভার্সিটি পাচ্ছেন, যেমন নিউ ক্যাসেল ইউনিভার্সিটি সার্জারি, যেটা হচ্ছে ইউকে টপ রাসেল গ্রুপ ইউনিভার্সিটির আন্ডারে। সো আপনি এই সকল ইউনিভার্সিটিগুলো ওখানে পাচ্ছেন। প্রাইভেটের মধ্যে ভেরি ইউনিক স্কুল যদি আমি মালয়েশিয়াতে বলি, ইউ ক্যান কনসিডার সানি, টেইলার্স। These are the very prominent and one top 1% university. Also they are QS ranking 250 to 300 এর মধ্যে। So that's kind of university. On top of that, you can find some university colleges. There is a numbers of university in Malaysia. থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ ফর ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন, যেটা আমাদের স্টুডেন্টসের কোয়েরি ছিল অনেকের। এবং মালয়েশিয়া নিয়ে একটি ভ্যাস্ট একটা এরিনা কিন্তু আমরা আজকে কভার করলাম। এই ছিল আজকে এপিসোড পর্যন্ত। নেক্সট এপিসোড দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।